Good morning, students. Yesterday we discussed about the atomic radius and the ionic radius in 3D series, that is in D block elements. We see what are the expected and unexpected trends in them. So today we are going to discuss about the ionization enthalpy. So here ionization enthalpy of 3D series we are going to discuss in detail first. Ionization enthalpy means what? Minimum amount of energy required to remove an electron in its outermost shell. So as you move from left to right, what happens? Ionization enthalpy usually increase ஆகும். ஏன் அப்படின்னா size வந்து it is decreasing from left to right. If the size is small, the electrons will be having a good contact with the nucleus. So ஒரு attractive force இருக்கும், easily we cannot remove. So அப்போ என்ன ஆகும்? This the ionization enthalpy ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது the attractive forceலேருந்து பிரிக்கிறது கஷ்டம், அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். So the following figure பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், it is increasing progressively. The increase in first ionization energy with increase in atomic number along a particular series is not regular. So இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீப்பாக ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இல்லை. பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ionization enthalpy mean what? ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி தான் ஃபஸ்ட் ionization energy. The added electron enters the n-1 d orbital and the inner electron act as a shield. ஸோ இது ஏன் in between வந்து இப்படி சேஞ்சஸ் கொடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா தி ஆடட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த சம்டைம்ஸ் இதுக்குள்ளே வர எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஸோ ஷீல்டு வந்து நியூக்ளியஸோட அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் நல்ல ஷீல்ட் ஆகிறதுனால எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ், அதாவது அட்ராக்ஷன் கம்மியாயிருது, விச் லீட்ஸ் டு த வேரியேஷன் இன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வேல்யூஸ். அண்ட் அயனைசேஷன் வேல்யூஸ் கேன் பி யூஸ்டு டு ப்ரெடிக்ட் த தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தேர் காம்பவுண்ட்ஸ். இந்த அயனைசேஷன் என்தால்பியை வச்சு ஒரு தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி, இந்த எலமெண்ட் ஸ்டேபிளாக இல்லையான்றதையும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். நிக்கலில் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 737. இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி இட் இஸ் 1753. So both the ionization enthalpy for nickel 2 plus ion பார்த்தீங்கன்னா it is 2490 kilojoules per mole, and it is same way it is given for platinum, which is slightly more than the nickel. So the energy required to form nickel 2 plus is less than platinum. So nickel complex are thermodynamically more stable than platinum. So எந்த எனர்ஜி ionization energy value கம்மியாக வருதோ they will be considered as more stable. So that is all about that. Next, moving on to the oxidation state. So what happens to the oxidation state in the D block elements for 3D series? So the oxidation, the first transition metal scandium exhibits only +3 oxidation state, but all the other transition elements exhibit variable oxidation states by losing electrons from n-1 d orbital as ns orbital, as the energy difference between them is very very small. So they will exhibit ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட் ஸ்கேண்டியம் வந்து +3 மட்டும் தான் எக்ஸிபிட் பண்ணுது. அண்ட் டைட்டேனியம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸிபிட்டிங் +3, +4 அண்ட் +2. வெனேடியம் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங், அண்ட் மேங்கனீஸ் இஸ் த ஒன்லி மெட்டல் இட் இஸ் எக்ஸிபிட்டிங் ஆல் தி பாசிபிலிட்டி ஆஃப் தி oxidation state. At the beginning of the series +3 oxidation ஸ்டேபிளாக இருக்குது. போக போக பார்த்தீங்கன்னா +2 oxidation தான் highly stable ஆகுது. And the number of oxidation state increases with the number of electrons available. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு இன்க்ரீசஸ். அப்போ மேங்கனீஸில் மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ரெடிலி அவைலபிள், ஸோ ஃபார் ரிமூவல், ஸோ இட் இஸ் எக்ஸிபிட்டிங் ஆல் தி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ ஹென்ஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் ஷோ less number of oxidation state and the middle element with more number of oxidation states. For example, scandium has only one oxidation state and the middle element has the oxidation states that is from +2 to +7. லாஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா +1 and +2 தான். And the relative stability of different oxidation states of 3D metal is correlated with the extra stability of half-filled and fully filled electrons. For example, manganese 2+ வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அந்த 2+ வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னா இந்த அதில் எக்ஸாக்ட்லி half-filled D5யும் 4+ல பார்த்தீங்கன்னா D3 வந்து it is not stable because it is not completely or half-filled. So the oxidation state of 4D and 5D metals vary from +3 and for ytterbium, for yttrium and lanthanum to +8 for rutherfordium and osmium. The highest oxidation state of 4D and 5D elements are found in their compounds with the higher electronegative elements like oxygen, fluorine and chlorine. For example, the oxides of rutherfordium and then
ruthenium and osmium and tungsten chloride. Generally, on moving down the group, the stability of higher oxidation state increases while that of the lower oxidation state will be decreasing. So it is evident from the Frost diagram, that is delta G naught value versus oxidation number as shown below. So in the diagram, this is Frost diagram. For titanium and vanadium and chromium, the most thermodynamically stable oxidation state is +3. Titanium, vanadium, chromium the most stable oxidation state in between +3 it is showing the midpoint. Okay, and for iron the stability is +3 and +2 ரெண்டு possibilities இருக்கு. ironக்கு +3 and +2 ரெண்டுமே stable இருக்கு. From the diagram we are talking about, Frost diagram. And copper is unique in 3D series, having +1 oxidation state. It is prone to disproportionate to the +2 and 0 oxidation state. So unique அதுக்கு +1 இருக்கு காப்பருக்கு, அது என்ன ஆகலாம், disproportionate oxidizum ஆகலாம், reduceம் ஆகலாம் with the oxidation state 0 and +2. Okay, so next is moving on to the standard electrode potentials of transition metals. Standard electrode potential na enna? So ஒரு electrode potential, how much this electrode is stable. We will see what is the standard electrode potential now. Redox reactions involving the transfer of electrons from one reactant to another. So redox reactions enna பண்ணும், ஒரு reactant ல இருந்து இன்னொன்னுக்கு electrons transfer பண்ணும். Such reactions are always coupled, which means ஒன்னு oxidize ஆகும், ஒன்னு reduce ஆகும். The substance which is oxidized is a reducing agent and the one which is reduced is a oxidizing agent. The oxidizing and reducing power of an element is measured in terms of standard electrode potentials. So already standard electrode potential na standard ஒரு value கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, அதில இருந்து compare பண்ணுவாங்க. இந்த oxidizing and reducing power calculate பண்றது தான் standard electrode potential. Standard electrode potential is a value of standard EMF, electromotive force of a cell, in which a molecular hydrogen under standard pressure and standard temperature is oxidized to a solvated protons at the electrode. So standard electrode potential na enna, standard temperature and pressure la hydrogen, molecular hydrogen என்ன பண்றாங்க, oxidize, it is oxidized due to solvated protons at electrode la oxidize பண்றது standard electrode potential. So hydrogen is taken as a standard here. If the standard electrode potential of a metal is large and negative, so in the value பாத்தீங்கன்னா large negative -52 இல்ல -1.2 than the positive value, large negative இருந்ததுன்னா அந்த metal strongly reducing, which is a powerful reducing agent. So can you understand, large and negative very important. So large negative value if we are getting, then that metal is a powerful reducing agent because it loses electrons easily. அது என்ன பண்ணும், electrons easy lose பண்ணும். Standard electrode potentials of first few metals are given. So titanium 2+, titanium 2+ la 2 electron add பண்ணோம்னா we will get titanium ion whose standard reduction potential is -1.63. vanadium 2+, if you add it will convert into an vanadium metal which is -1.19. So it is actually for titanium it is more, titanium the value is more, and for chromium, manganese ion, iron, cobalt, nickel, copper and zinc எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it is not large negative, it is less negative. In the 3D series, as we move from titanium to zinc, the standard electrode potential, that is E0 for M2+9 2+ oxidation state la இருக்கிற metals and the metal which is a 0 oxidation state value, it is approaching towards a less negative value, and copper has a positive electrode potential. So இதுல பாத்தீங்கன்னா copper it is less negative, titaniumல இருந்து zinc வரைக்கும் அது என்ன ஆகுதுன்னா less negativeக்கு தான் approach ஆகுது. ஆனா இதுல copperக்கு மட்டும் positive value இருக்கு, which is that is elemental copper is more stable than copper 2+. There are two deviations. In general, the trend, இந்த ஃபிகரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃபில் பார்க்கும்போது manganese and zinc are more negative than the regular trend. Manganese and what is the next one? Zinc. manganese and zinc க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is more negative than the actual expected விட இது ஜாஸ்தி நெகட்டிவாக காமிக்குது, எக்ஸ்பெக்டட் அவ்வளோ இருக்காது, because it is due to the extra stability. Again same reason,
half filled, exactly half filled, D5 configuration for manganese, and D10 completely filled configuration for Zn2 plus. Transition metals in their higher oxidation states tend to be oxidizing. Transition metals என்ன பண்ணும், higher oxidation stateல இருக்கும்போது oxidize பண்ணும். For example, iron 3 plus is moderately a strong oxidant. Iron 3 plus, it is moderately a strong oxidant and it oxidizes copper to copper 2 plus ions, and the feasibility of the reaction is predicted from the following standard electrode potentials. Iron 3 plus electrons will give us, when you remove and if you add one electron to iron 3 plus, what will happen, it will form a iron 2 plus ion. Okay, so here the standard electrode potential will be 0.77 voltage. So same way in copper 2 plus, if you add 2 electrons, it will get converted into metallic copper, which is positive value. So standard electrode potential for the metal 3 plus and 2 plus that is the ions half cell, gives us the relative stability between M3 plus and M2 plus. So M3 plus 2 plus can relative stability in paakla, and the reduction potential values pathina 3 plus to 2 plus conversion la, it is not showing more negative values. The negative values for titanium, vanadium and chromium indicate that higher oxidation state is preferred. So titanium, vanadium with matto higher negative irukku, so it is requiring higher oxidation state, it is preferring. If you want to reduce such a stable Cr3 plus ion, which is a strong agent which has a high negative value, which is minus 0.41, high value irukkuradhu illaya. If you want to reduce, means for them we need to, which has a high negative value for reduction potential, like metallic zinc is. So chromium 3 plus 2 plus reduce பண்றதுக்கு நமக்கு, ஏன்னா அதுக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிறதுனால we need good reduction potential metal like zinc, whose reduction potential value is minus 0.76, and the high reduction potential of 3 plus 2 plus metal manganese 3 plus and 2 plus indicates that 2 plus is more stable than 3 plus because it is exactly half filled. Iron 3 plus and 2 plus la பார்த்தீங்கன்னா the reduction potential is 0.77 volt, and this low value indicates that both Fe3 plus and 2 plus can exist under normal condition itself. And the drop from manganese to iron la பார்த்தீங்கன்னா ஒரு sudden fall இருக்கு graphல, it is due to the electronic structure of the ion. Okay, that is which is we have to take in account. And manganese 3 plus has a 3d4 configuration, while that of manganese 2 plus d5 irukku, so that is why it is increasing. So copper chromium la irundhu manganese ku or steep increase irukuna, chromium that is in manganese la we are having a, what is it, exactly half filled shells irukku, so it is increasing. So that is giving a extra stability associated with the half filled d subshells, making the reduction of Mn3 plus very very feasible. So which is very very possible, very easy to do that, and for that the electrode potential we require is positive, that is 1.51 voltage. So this is, here you can expect again reasoning questions, why it is increasing, how much energy is required, standard electrode energy, standard potential energy is required, they will ask in questions in objectives or in 2 marks or in 3 marks. So go through the graph, read the sentences, understand the reason, and then we will see the next topic tomorrow, that is about the magnetic properties. Thank you.